tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir ici. Merci à tous les employés. Est-ce que vous êtes contents de voir le Premier ministre? Oui! Voilà! Mais écoutez, on est également extrêmement contents d'être ici chez CAE. CAE, on le sait, c'est un fleuron québécois, canadien, un fleuron également de l'industrie de l'aérospatiale et bien entendu de l'industrie de la défense. Alors, j'aimerais bien entendu remercier tous ceux et celles qui ont été impliqués dans le développement de la stratégie industrielle de la défense, qui est quand même une stratégie nouvelle parce que c'est la première stratégie industrielle de la défense de l'histoire moderne du Canada. J'aimerais également, en particulier, remercier mes collègues, le ministre de la Défense, David McGuinty, et également le secrétaire d'État à l'approvisionnement militaire, Stephen Fuhr, pour tout leur travail dans le développement de cette stratégie. That was pretty what I did. Nous le savons, nous vivons présentement dans un monde beaucoup plus chaotique et plus dangereux. Nous sommes également en pleine tension tarifaire. And many workers are also affected by tariffs. So to all of you, to all the workers watching us right now, we had you in mind when building this strategy. So this is for you, for all those who want to be part in something that is greater than themselves, to build the best to equip our Canadian Armed Forces and to build Canada strong. So, without further ado, ça me fait plaisir de vous présenter celui qui a vraiment donné le leadership à cette stratégie industrielle de la défense, le Premier ministre du Canada, Mark Carney. Merci beaucoup. Merci Madame la mairesse d'être venue. Merci Mélanie, Madame la ministre de l'Industrie. Merci tout le monde ici à ce fleuron canadien, ce fleuron québécois. C'est un grand plaisir d'être ici, de retour à Montréal, d'être chez CAE, un chef de file canadien en défense qui fabrique ce dont le Canada et le monde ont besoin. Et il faut le dire, depuis des générations, les travailleurs qualifiés du Québec soutiennent les industries qui assurent la sécurité et la prospérité du Canada. Les Québécois et Québécoises savent ce que signifie construire les choses qui comptent. Le travail que vous faites ici soutient nos familles. Il renforce nos communautés. Il défend notre nation. Et nous sommes ici aujourd'hui pour renforcer cette tradition. Canada's new government was elected with a clear mandate to make Canada stronger, more resilient, and more independent. We're pursuing that on every front, building affordable housing at rates not seen in generations, creating one Canadian economy, realizing Canada's full potential as an energy superpower, and striking new international agreements with reliable partners. None of these goals will come easily. All will require ambition, collaboration, and, on occasion, sacrifice. But Canadians are up for it. We know, as Melanie just said, we know that the world has changed and that Canada must change with it. Les présomptions qui ont défini des décennies de politique canadienne en matière de défense et d'affaires étrangères ont été chamboulées. Les menaces auxquelles nous faisons face sont nombreuses et se multiplient. Des incursions dans notre Arctique aux attaques visant notre cyberespace. La nature de la guerre elle-même est en rapide changement, poussée par la prolifération de drones, de systèmes autonomes et d'armes en orbite. Les théâtres de potentiel
conflits se sont rapprochés de nos frontières. Dans un monde plus divisé et dangereux, le leadership canadien se définira non seulement par la force de nos valeurs, mais aussi par la valeur de notre force. Et cette force doit être ciblée, renforcée et surtout canadienne. C'est pourquoi, immédiatement après les élections, le nouveau gouvernement du Canada s'est lancé dans une mission ambitieuse visant à reconstruire nos forces armées, à les réarmer et à y réinvestir. We're now on track to meet our 2% NATO target by this spring, a full decade ahead of the previous schedule. Recruitment to the Canadian Armed Forces is up by 13% since June. We've signed a series of new defense and security partnerships with allies who share our interests, who share our values and our history. And that includes the landmark SAFE agreement with the EU that the Minister of National Defense, still your pen, that he signed with the European Union last week. Crucially, we have committed to double our defense expenditures by the end of this decade. And that amounts to an additional $80 billion over the next 5 years. In addition, as part of our NATO commitments, we will invest an additional $45 billion per year on domestic resilience, yielding both security and economic benefits. In total, over the next decade, Canada will invest $180 billion directly in defense procurement, $290 billion in defense and security-related infrastructure, and create over $125 billion in additional downstream economic benefits. L'ampleur de ces engagements témoigne de la gravité des nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il crée également d'énormes possibilités économiques. L'industrie canadienne de la défense emploie déjà plus de 80 000 Canadiens directement et beaucoup plus indirectement. Et il est impératif de maximiser le rendement de ces investissements de plus de 500 milliards de dollars pour renforcer notre sécurité, accroître nos emplois et notre prospérité et protéger notre souveraineté. Defending Canada means more than just increasing the size of our military. It also means the strength of our industries, the resilience of our economy, and our capacity to act independently when it matters the most. Our national security and our economic security go hand in hand. To those ends, as the Minister mentioned, we are announcing Canada's first ever defense industrial strategy. It's a bold plan to get our armed forces what they need when they need it. It's a bold plan to scale Canadian defense companies and to put hundreds of billions of dollars into strategic sectors of our economy while creating over 125,000 high-paying jobs across Canada. Its framework is simple: build, partner, buy. First, we will build in Canada and prioritize Canadian companies. As a matter of policy, military procurement in areas where we have sovereign capabilities will be directed to Canadian firms first. Where we can't build alone, we will partner with like-minded allies, helping to attract investment, transfer intellectual property, and integrate supply chains so that public dollars flow back to Canada and Canadian jobs created right here. And only after exhausting those first two options will we buy from abroad. Even then,
we will ensure the maximum benefits are returned to Canada throughout the value chain, including through a modernized industrial and technological benefits regime. The centerpiece of our new approach is the Defence Investment Agency, or DIA. The DIA will streamline and speed procurement, it will cut red tape, and it will expand domestic production. It has three fundamental objectives. First, to protect Canada's sovereignty, particularly in the Arctic, by ensuring our women and men in uniform have the tools they need to defend our country. Secondly, the DIA will work to build Canadian prosperity. And thirdly, we'll work to strengthen Canada's strategic autonomy, which means our ability to act independently in a more dangerous world. We start by defending Canadians. The truth is, over the last few decades, Canada has neither spent enough on our defense nor invested enough in our defense industries. We've relied too heavily on our geography and others to protect us. And this has created vulnerabilities that we can no longer afford and dependencies that we can no longer sustain. Alors, les processus d'approvisionnement du gouvernement sont trop longs, trop fragmentés et trop réactifs. Pour de nombreuses entreprises canadiennes, il est plus facile de vendre à des gouvernements étrangers qu'aux nôtres. Le processus actuel renforce notre dépendance aux fournisseurs étrangers et affaiblit les entreprises que nous devrions plutôt rendre plus fortes. Nous avons pris de nouveaux engagements importants en matière de défense. Nous devons faire du même en ce qui concerne nos dépenses. Our Canadian Armed Forces will be backed by a resilient Canadian Defence Industrial Base. Every dollar will be spent to maximize jobs, careers, and industries right here in Canada. As I mentioned earlier, we'll start by concentrating on those sovereign capabilities that are critical to our ability to defend our country. These are areas where we're already strong or where we have the potential to lead. The obvious example, we're in the middle of it. Quebec and Canada have proven strength in aircraft engines, parts, simulation. With CAE, we are the world leader in training and simulation. You are the world leaders in training. Bravo. Bravo. Across Canada, we have other strengths. We produce world-class combat vehicles, munitions, and naval vessels. Et par ailleurs, le Canada développe son leadership dans des domaines qui deviendront de plus en plus essentiels à la défense, notamment l'espace, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la technologie quantique, les contre-mesures médicales, la robotique et les drones. Le renforcement de nos capacités souveraines et les emplois de qualité qui en découlent nécessitera divers outils, dont notre volonté d'acheter canadien dans la mesure du possible. Our strategy rests on 5 pillars. First, renewing our relationship with industry by providing clear long-term demand signals. Secondly, procuring strategically with greater efficiency through that build, partner, buy strategy. Third, investing in innovation and workforce development. Fourth, securing supply chains. And finally, working with domestic partners, including in Canada's north. The details of these strategies are outlined in the strategy document we're releasing today, but I want to touch on one aspect that matters particularly for our long-term competitiveness and is directly relevant to the activities of CAE. This company knows that our defense sector is research intensive.
It's 3 times more R&D intensive than Canadian manufacturing overall. And history shows that defense spending catalyzes innovation far beyond the sector itself. Globally, there's examples: computing, GPS, powerful cameras in our phones all emerge from defense investment. We are going to boost government investment in defense-related research and development by 85% to help develop the next generation of capabilities in AI, in quantum, in robotics, and autonomous systems. I think we can see examples of that all around us. In part to do that, we're creating a new Bureau of Research, Engineering, and Advanced Leadership, Borealis, to coordinate and accelerate defense research and innovation in frontier technologies like quantum and AI. En somme, nos principaux objectifs consistent à augmenter les revenus du secteur canadien de la défense de plus de 220%, nos exportations dans ce domaine de 50% et à créer 125 000 nouveaux emplois directement liés au secteur de la défense. Et pour les PME, la stratégie vise une augmentation annuelle des revenus tirés de la défense de 2,8 milliards de dollars pour atteindre 4,5 milliards. Ces avantages directs auront des répercussions positives sur l'ensemble de notre économie. Chaque emploi créé signifie un Canadien ou un Canadien de plus qui bénéficiera d'une plus grande sécurité. Une famille qui se sentira moins inquiète pour l'avenir. Une économie locale qui pourra subvenir à ses besoins et offrir des possibilités à la prochaine génération. Ultimately, this strategy is about protecting Canada's sovereignty in its fullest sense. In other words, our ability to act independently in that more dangerous and divided world. And to be clear, this strategic autonomy doesn't mean isolation. It means being strong enough to be a partner of choice rather than a dependent. It means building a domestic defense industrial base so we are never hostage to the decisions of others when it comes to our security. It means diversifying our partnerships so that we're resilient against any single point of failure. And that's why the build, partner, buy framework at the heart of this strategy matters so much. When we build at home, we develop our sovereign capabilities in aerospace, digital systems, naval construction, space. Those capabilities that ensure that Canada can defend itself under any circumstance. When we partner with trusted allies in Europe, the United Kingdom, the Indo-Pacific, we access capabilities and technologies that strengthen us both. By diversifying these partnerships, we reduce our exposure to any single alliance or any single decision that we don't control. And defense depends on complex supply chains, from critical minerals to specialized components. Accordingly, we're launching the Canadian Defense Industry Resilience Program to secure key supply chains for our armed forces. Nous augmenterons la production, la transformation et le stockage des minéraux critiques pour la défense. Et nous coordonnerons notre action avec nos alliés dans le cadre de l'alliance du G7 sur la production des minéraux critiques et des efforts de stockage de l'OTAN, car l'autonomie stratégique se renforce grâce à des partenariats judicieux. Un pays souverain peut se défendre et dispose d'industries locales s'il soutient sa défense et sa qualité de vie. Un pays libre peut agir de manière autonome en faisant ce qui est le mieux pour son peuple
en faisant passer ses intérêts, ses emplois et ses aspirations avant tout le reste. C'est le Canada que nous bâtissons. So to conclude, Canada's new government came to office with a clear mandate to build a stronger, more resilient, more independent country. And today's defense industrial strategy is central to that mission. With this strategy, we'll strengthen Canadian security, ensuring our women and men in uniform have everything they need to defend our country. Nous bâtirons la prospérité du Canada en créant des emplois bien rémunérés, en stimulant la recherche et le développement, en favorisant la croissance d'entreprises canadiennes de calibre mondial et en veillant à ce que les communautés partout au pays profitent des retombées des investissements dans le secteur. In this century, the work of defending Canada is the work of building Canada. Security and prosperity aren't competing priorities. They're mutually reinforcing foundations of the true North, strong and free. They are the foundations of Canada strong. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On va faire une question par journaliste pour donner l'opportunité à tout le monde. Première question. Maura Forrest, Globe and Mail. Prime Minister, you've repeatedly said that 3/4 of Canada's defence capital spending goes to the United States and we should no longer allow this. Will this new strategy reduce the share of our defence capital spending that goes to the U.S., and if so, how significantly? Thank you for that question. Very important question, and let me start by acknowledging that there are many strengths to this partnership that we have with the United States, but it is a dependency, and it's a dependency we want to change in a positive way by building up our defense capacities here and our other partnerships abroad. I gave the example of the SAFE agreement with the European Union, which the minister signed formally last week. This is a $150 billion opportunity overall with the European Union, where Canada is in effect treated as part of their supply chain as a local supplier. To get to the point of your question, what this strategy looks to do over the next 10 years is to move the domestic procurement to 70% of the overall procurement in defense. So it's a big shift from less than around a third to 70%. That is within the components of build and partnering with our allies, and we're taking major steps in order to do that. It's the strategy, it's the partnerships that we've signed, more than a dozen over the course of the last six months on 4 continents. Thank you. En ce qui concerne la diversification de nos partenaires. Maintenant, nous sommes dans une situation où à peu près 70% de nos dépenses, de nos investissements de capital dans le secteur de défense sont pour les sociétés, les entreprises américaines. Il faut le changer dans une manière positive. Il faut créer plus des actifs des entreprises canadiennes et des partenariats fiables en Europe, en Asie, et nous sommes en train de le faire. Nous avons déjà signé 12 ententes, y compris une grande entente avec l'Union européenne la semaine dernière. Et l'objectif est d'augmenter la proportion des dépenses en matière de défense au Canada pendant la prochaine décennie de à peu près 30% maintenant à 70% en 2035. Merci. Prochaine question. C'est correct? OK, c'est bon, c'est mon français, c'est assez OK. J'ai beaucoup de collègues ici qui vont m'aider. Non, nous sommes une grande équipe. C'est important. Ouais.
Good morning, Prime Minister. Good morning. Justin Ling, the Toronto Star. I think there's a consensus in the industry that government procurement won't be enough to scale up the businesses to the degree to which we need. And to do that, it's going to require exporting. It's going to require profit in the industry. Under your predecessor, it was incredibly hard to get an export permit signed, especially for exports to non-liberal democracies, non-NATO countries. I'm wondering, is there any appetite to tackle that export permitting process at Global Affairs Canada? And I know there's language on trade promotion, but are you ready to spend the political capital in order to justify exports to countries that may not be liberal democracies? Well, the first thing, thanks for the question, incredibly important question. I'll say at the heart of this strategy is an objective to increase our defense exports by 50%. So again, over the course of, all the figures I'll give will be over a 10-year horizon, so long enough to make a difference, but short enough that we can track progress. So 50% increase in those exports. I think the first thing to say is we start, and I'm going to start with the easier part of your question, if you will, which is those like-minded partners in NATO who are themselves dramatically increasing their defense spending. That is one of the reasons why our agreement, for example, with the European Union is so important. Huge scaling up of defense spending in the European Union. The Minister of National Defense, Minister of Industry, Secretary of State Führer and others can talk at length about not just that agreement with the EU, but specific opportunities that are being developed in Germany, in Italy, in the UK, in France, and beyond, where we see opportunities for those partnerships and those exports and that development. And it's it's trade. We believe in trade, so it's two-way trade. Then you move further out, if you will, on the spectrum, and we will be very deliberate and open in terms of defense and security partnerships we sign with allies throughout the world, and what opportunities that opens up, and being clear about what the guardrails are around, or the guardrails, I'll use that term, around the types of exports that we would envision with those countries. But we are, yes, the short answer, we will be broadening our partnerships. We're deepening them with our closest allies. There will be some broadening. There will be guardrails, and you will see that. But let me give one last example, which is the partnership with Korea, which historically has been an ally, obviously, of Canada. Canadians fought in the Korean War 70 years ago, gave their lives for freedom and democracy there. This is a partnership that has tremendous opportunity for growth in both directions. And we are very focused on developing that on all aspects of both the defense side and the industrial side, if I can put it that way. And again, I'm going to give you the opportunity at some point to speak to the Minister of, well, still on the side, the Minister of Industry about the range of those partnerships that come, because it really runs across the whole gamut. Thank you, Justin. Next question. Yeah. Hi, Prime Minister. Jessica Rubiger from CBC News. President Trump recently signed an executive order establishing what he calls the America First arms transfer strategy to reinforce the U.S. defense industrial base. We're building up our own defense industry here. Is Canadian industry ready to compete with the U.S. industrial complex? There are areas where U.S. technologies, U.S. capabilities suit our defense needs, remembering that our first responsibility as government is to defend Canadians in all respects, and so we will always be choosing the best supplier for those defense needs. Our expectations in terms of partnering with those defense suppliers have been considerably, if not dramatically, increased. We want partnership, we want development, we want to be part of the supply chains, and we are very confident in our ability to grow our defense capabilities, particularly with a diversified range of partners that is going to be complementary. I'm going to use the term complementary as opposed to competition, but complementary to American supply. Last point, just to reinforce the first question, I believe it was the first question. Our intention is that the proportion of our defense spending, which is the overall amount of our defense spending, is growing
quite considerably, as I referenced, but the proportion that is spent at home to go up to more than double as a proportion over the next decade. So you can draw conclusions from that in terms of relative market share, if I put it that way. Thank you. En français, en ce qui concerne, oui, il y a des complémentarités entre les capacités américaines dans le secteur, dans le domaine de défense, et c'est le job, le premier job du gouvernement du Canada, c'est de défendre les Canadiens, de fournir la sécurité pour les Canadiens, et on va toujours faire les choix qui sont les meilleurs pour notre pays, pour nos citoyens. Cela dit, nous avons des grandes occasions, de grandes opportunités maintenant d'accroître nos capacités en secteur de défense, surtout avec des nouveaux partenaires fiables en Europe, en Asie, et on va le faire. Et point final, l'objectif est d'augmenter la proportion des dépenses en secteur de défense de à peu près 30% maintenant à 70% pendant la prochaine décennie. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Andy Saint-André de TVA. Il y a eu plusieurs questions sur la défense. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Je veux vous entendre sur l'élection dans Terrebonne, Oui. M. Carney. Selon les récentes projections de Canada 3-3-8, le Bloc est légèrement en avance. Je me demandais si vous alliez dans Terrebonne cet après-midi, si vous avez peur de perdre. Premièrement, je veux souligner que Tatiana Auguste est une députée exceptionnelle. Elle est très engagée au Parlement et elle est une des chefs du caucus des jeunes, par exemple. Elle est toujours sur le terrain à Terrebonne, très engagée. Alors, il y a des règles, il y aura une élection partielle après un certain temps à Terrebonne. Il y a d'autres circonscriptions environ à Toronto, en effet. Et le Parti libéral va avoir des bons candidats. Merci. Merci. Prochaine question. Premier ministre, bonjour. Mathieu Carbas, Le Devoir. Il était question que cette stratégie soit dévoilée à l'automne, puis après, avant les fêtes, elle est finalement mi-février. Qu'est-ce qui explique ces différents délais? Pourquoi ça a été aussi long, sachant que le contexte international implique des réponses rapides pour donner un coup de barre rapide, justement? Premièrement, merci pour votre question. Alors, si on a une stratégie, il faut avoir une bonne stratégie. Et il faut être aligné comme équipe en ce qui concerne tous les ministères, le secteur privé, nos alliés. C'est important, par exemple, c'est très important. Je retourne, je m'excuse, mais je retourne au accord avec l'Union européenne. C'est très important d'avoir des accords avec nos partenaires. Afin d'avoir un aspect de collaboration réelle. C'est pas une phrase, hein. C'est une pilier fondamental de notre stratégie. Et ça fonctionne. Deuxième point. En ce qui concerne, par exemple, le processus, si je peux dire, le processus pour les nouveaux ou les nouvelles sous-marins. Alors, il y a deux bonnes options, Allemagne, Norvège et une option de la Corée. Maintenant, nous sommes, avec cette stratégie, nous sommes dans des discussions très détaillées qui auront un impact significatif ici au Canada. N'importe quelle option. Alors, selon moi, c'est à cause de développement de stratégie. Et c'est mieux d'avoir une stratégie au mi-février juste avant les vacances afin d'avoir une annonce. Ça, c'est la vérité, monsieur. C'est toujours une bonne idée d'avoir de dire la vérité. Alors, M. Wells. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Paul Wells, journaliste indépendant.
Je me permets de poser ma question en français parce qu'il s'agit d'un dossier plutôt québécois. Absolument. Je veux vous entendre sur un autre discours que vous avez prononcé 2 jours après le discours de Davos. Ouais. Sur les plans d'Abraham, vous avez parlé de l'histoire du Canada dans un discours qui a été fortement critiqué par plusieurs observateurs. On disait que c'était une gaffe, une mauvaise lecture de l'histoire qui s'étalait sur 40 minutes. C'est une des colonnes de Paul Wells? Justement, oui. justement, j'y étais. OK, merci. J'ai déjà lu ce colonne-là. Merci pour l'abonnement. Ça coûte ouais. $50 par année afin de le faire. OK. Une nouvelle. Et pourtant, les sondages n'ont pas été défavorables au Parti libéral au Québec depuis ce discours-là. Est-ce que les analystes se sont trompés ou est-ce que vous l'avez échappé belle? C'est pas pour moi de faire d'analyse des analystes, surtout des grands commentaires comme vous, monsieur. Il y a un point important, je crois, entre le discours de Davos, un aspect de mes commentaires à Québec, le discours de M. Rubio il y a une semaine à Munich. On parle, M. Rubio, il a parlé, et l'administration américaine de temps en temps parle d'un nationalisme chrétien. OK? Ça, c'est le droit. C'est le droit de l'administration. C'est pas le nationalisme canadien. Le nationalisme canadien, c'est un nationalisme civique. Un nationalisme où on respecte des cultures diverses, des foi diverses, des gens sans foi, tous les aspects de la diversité, la grande diversité de ce beau pays. Ça, c'est un point très fondamental. Alors, on a des changements à travers le monde plus dangereux et divisé, mais il y a une lutte qui commence avec le nationalisme de sang et de foi de temps en temps, et le nationalisme canadien. Et c'est important, oui, c'est important de protéger notre pays dans une matière de défense, mais surtout, c'est plus important de protéger notre système, nos droits et notre système de respecter tous les gens ici, qui habitent ici. Merci. Hi, I'm Matthew Zio with Bloomberg News. Donald Trump said that you do not want the Golden Dome being extended over Greenland. So, is the Golden Dome part of today's strategy? Are you still committed to invest money in the Golden Dome? Do you want it to be extended over Greenland or not? What's the status of the current talks on this? I apologize. I don't recognize the comment of the president. Certainly not representing my points of view. We think that first point, and I'll go back to an earlier answer. There are many areas where we cooperate closely with the Americans for our defense. One of the most fundamental is in NORAD, in Northern Defense. The evolution of NORAD and Northern Defense in a world of hypersonic missiles, and in a world where you have literally seconds to react, a world where attacks from space is not science fiction, but a potential near-term reality, certainly one we need to develop defenses against. And it's in that context that we are in a series of, we are taking our own steps. For example, welcome, PJ, the former Premier of Nunavut. One of the first things I did as Prime Minister is we stood together in Iqaluit, and I was making an announcement about committing to over-the-horizon radar purchase from Australia, which was 11 months ago, I guess, right? We made that announcement. So we're taking our own steps to bolster our defense. There's a series of others, but we are also exploring the next phase of that defense,
with the United States, and that would include that could include what's called the Golden Dome. I would say, Minister, those talks. Where is he? He's moving around. You never move, but those talks they're going well. It's under development, and if it's in the right interests of Canada, and I think there are certainly many scenarios where it will be in the right interests of Canada, we will be a willing participant. Does it include Greenland? I mean, it's a technical issue. To be honest, I haven't focused on that aspect of it specifically because our concern has been the protection of Canada. Next question. Good morning, Julia Beauchemin from CTV News. You have spoken today about partnering up with the EU and Indo-Pacific countries, but there's a report that you are suggesting you are spearheading discussions with the EU and the CPTPP regarding a major new trade pact. Given that these two blocs have been in discussion since we're discussing in November, what actions have you taken to lead these particular discussions? Well, the first thing to say is we're not alone in this idea. It's one of the first conversations I had with the Prime Ministers of Australia and New Zealand. We like-minded countries who see the merits in developing this. A series of conversations with Presidents von der Leyen, Costa of the European Union and their respective goals, also with a number of leaders within the European Union and prospective members of the CPTPP. Canada is in a unique position. Remember, we have trading relationships, free trade relationships with over 1.5 billion people. We have, as you know, a free trade agreement with European Union, CETA. We are a founding member of CPTPP. So we're in a somewhat unique position in these discussions where we're part of both, so to speak, in a free trade respect, and so we can help broker a bridge between the two. This is something, it's interesting that there's a report, it's been hiding in plain sight, it's something I've been talking about for 6 months. I mentioned it in the Davos speech as well as one of the elements that were part of this variable geometry. The opportunity, and I'll finish on this, is of course, well, the opportunity is for all the members of those relevant countries, the countries that are part of both. It's the opportunity to have a rules-based trading bloc of 1.5 billion people with complementary economies, and also provides a basis potentially for further expansion out of that. So in a world where the multilateral system is being undermined, this is variable geometry. You start to put together blocks of like-minded countries on different issues. Canada can play a role there. One of the countries play a role, and we'll continue those discussions going forward. Thank you. On have time for one last question. Dernière question. Oui. Bonjour, M. Carney, c'est Rania Massoud de Radio-Canada. J'aimerais savoir, dans la stratégie, on mentionne qu'on va simplifier l'approbation des licences d'exportation. Comment on va le faire techniquement, alors que, tout en garantissant que les armes canadiennes ne vont pas se retrouver dans un pays ou entre des mains de groupes qui sont accusés de violer le droit international? Ok, merci pour votre question. Si ça ressemble, ma réponse va ressembler à une réponse à être il y a quelques minutes, parce que on commence avec nos alliés qui partagent les mêmes valeurs du Canada, par exemple l'Union européenne, premier point. Et il faut reconnaître l'augmentation forte des dépenses des dépenses de défense dans le secteur de défense au Union européenne. Alors, il y a plusieurs occasions pour les sociétés, les entreprises canadiennes dans cette circonstance. Deuxième point, on va avoir des règles et des guardrails en anglais avec la taille des exploitations appropriées pour d'autres alliés. Ça dépend des cases en cases, mais nous sommes en train de signer des accords avec plusieurs pays et on va détailler
le type du commerce dans le secteur de défense où nous sommes confortables. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci.